So I thought it'd be very fitting to end this year with a video where I tell you a little bit about myself, why I started this YouTube channel, what I'm grateful for, and what I love the most in life. If you hang on with me for 2 seconds while I speak in Arabic, just to let them know that I will be speaking Arabic at the end. حسيت انه كتير ملائم انه ننهي هاي السنة اعرفكم شوي عن حالي، احكي لكم ايش اكتر الاشياء اللي انا بحبها بالحياة، ليش بلشت هاي القناة، وايش اكتر الاشياء اللي انا ممنونة إلها. فإذا حابين تعرفوا أكتر اطلعوا تحت عشان تشوفوا بالضبط وين ببلش أحكي بالعربي. One of the most things that I love in life that touches me every day is nature. Oh, nature, where we all began and where we all end up. There is something so magical, so beautiful, so soul-touching about nature. There's not a lot in life that touches me the way that nature does. No matter how rough of a day I've been having, going out for a walk in nature is something that will always ground me and make me feel better. No matter how bad of a state I was in, if I just go for a little run or a walk in nature, then I genuinely feel all that bad energy from me lift and disappear. I love everything about nature. The mountains and the deserts and the sea and the waves and walking barefoot on the soil, trees and the grass and waterfalls and water. I love every bit about it, the moon and the sun and the stars. It's so magical. I love how the waves, when I'm by the sea, they come and go and they clean my energy and cleanse it. Just watching the waves come and go can be one of the most magical experiences. Watching that horizon, that non-stop horizon that connects with the sky. There's something so freeing about it. You feel like, growing up in Palestine, there's always been many borders and many checkpoints and many things that remind me of how restricted we are. In Palestine we can see the sea, but we cannot go to the sea. So there are certain points in Ramallah where I grew up, which is a really high point, where you can see the sea but you can't go to it. So whenever I can actually go to the sea, I feel very blessed, very lucky, because I know that that is something most of my Palestinian friends and family cannot experience. The sea is so beautiful, so magical, so cleansing, and something about even going into the sea is so amazing. The way that the water holds you. It's the same with having a bath or a shower, or even just going wild swimming. The water is so beautiful, the water is so whole. It connects me, it holds my energy. It's just so beautiful. And honestly, I don't think I've ever gone for a wild swim or had a bath or gone for a swim in the sea and didn't feel like so fresh and magical and happy and content and just whole, very whole, because the water is so soft but also holds us in such a magical way, especially if it's warm, but also when it's cold. The mountains, I love them. I have a special place in my heart for the mountains because I grew up in the mountains. Ramallah, as you all know, is deep in the mountains, 900 above sea level, and in Palestine, in Ramallah, there's hills everywhere. So wherever you go, you will have to go up a hill. But that also means that there is a beautiful view wherever you go. And that's similar to Bristol. Bristol has so many hills, and I love hills. I'm so weird, but I absolutely love hills. The way that it reminds us of being alive, because you're going up that hill, your heart is beating, the endorphins is rushing through your system, and then you go up and turn around and you can see this beautiful view, all of Bristol behind you, or maybe the sunset, or maybe the fields or the grass or the trees. It's so beautiful, and I really truly have such a special place for mountains in my heart, especially in Palestine. The mountains of Jericho, they are so beautiful, sandy and soft. One of the most things that I love about nature is the lesson that it teaches me. With every season, with every storm, with every rainbow, I learn a new lesson that is invaluable.
valuable, that I put close to my heart on every day, that helped me overcome my obstacles. If anyone knows me, they know how much I love summer. I love the sun, I love the heat, I love swimming, I love wild swimming, I love eating ice cream in the middle of the hot weather. I absolutely love the summer. And obviously I grew up in a hot country, so I'm really used to the heat. I'm really used to not wearing a lot of layers and not hiding behind all these thick layers that sometimes I find are really constricting, and sometimes my skin just craves that sun, that air. So when autumn came, I was not in a very good way, especially because I went for a little holiday by the sea and it was perfect weather, absolutely perfect. Beautiful sun by the sea. I genuinely felt like I was in a foreign country, like Barbados. And I knew it was that was like mid-September, and I knew that was the last heat wave that we are going to have for this year. I knew that I had to go back for a long winter, a second wave, a third wave, a very difficult winter, and I was really struggling with accepting that. And then I came back, and a couple of friends were doing this little autumn equinox ceremony, and I went there, and we went in a place where it was very autumny, beautiful, full of amazing autumn leaves, all sorts of colours, and I was really finding it really hard. And then I remembered, as my friend was explaining how beautiful the equinox was and how beautiful autumn was, I was like, oh my god, I love autumn. The beautiful colours of the leaves, like a breathtaking painting it is. The beautiful mist that's lingering around the soil. The beauty, so much beauty is in autumn. It's insane. It is like constantly a breathtaking painting. The autumn leaves drifting slowly from the trees, and then all of a sudden I remembered, oh my god, I love autumn. I don't hate autumn. Autumn is a beautiful month, and you know what? It's a month. I mean, a season is not a month. It's a season that reminds us of shedding and letting go of the old, of welcoming the new, but also letting go of craving of the sun, of the hot weather, of things to be normal again, of not having COVID anymore. I was craving so much, and then I got to a point where I was like, it's practicing letting go of craving is probably one of the biggest and most important lessons anyone can have, because craving is one of the main cause of suffering. Constantly wanting more, and there's nothing wrong with wanting more. Believe me, I am such a big dreamer, constantly dreaming of all the things I want to do, the cookbooks, the restaurant, the van, where I want to go with my career, where I want to go traveling, what I want to do, the people I want to meet, the things I'm going to read, the shows I'm going to watch. I'm constantly dreaming, but it's so important to understand that you can dream, but you can also understand that everything is beautiful in its own time. As we say in Arabic, كل شيء حلو بوقته. There will come a time when all your dreams, or some of your dreams, come true. Maybe not all of them, but craving it and feeling like, when is this going to happen, is the main cause of suffering. Absolutely. So letting go of all of that and accepting of what we have and being happy with what we have, little or a lot. And understanding that focusing on what is and not what isn't is one of the greatest joys in life, because we all have things that many others in life wish they had. I've had a very tough year this year, and I've learned many lessons from them. Most from nature, but a lot from suffering, because suffering is our greatest teacher at the end of the day. And I've learned so much from that experience. Perseverance and patience and letting go of craving and expectations is probably one of the best lessons we can all learn in life. Another thing I absolutely love about life and nature is being barefoot on the bare ground. There's something so magical, so beautiful, so grounding, so wholesome about being barefoot on the ground, on the soil, or in water, or on grass.
it's just so wholesome, so grounding, so healing. It genuinely something that as soon as I step my foot on the grass, my bare foot, I feel some energy shift and change within me, and I feel so wholesome, so whole, and like all my worries and stress have just got put in the ground. And this is why I love Mother Nature so much, for always holding me, for always grounding me, for always being there for me. So thank you, Mother Nature. And if you're out there and you're feeling down, go out there. Go now for a walk. I don't care what the weather's like. Go out, sit in the park, climb a tree, go for a wild swimming, even if it's really cold, because believe me, it will make you feel a million times better. Because the amount of times I feel so rubbish, and I'm like, no, put your shoes on, get out of here. And then as soon as I go out of that door, I hear the door shut and I hear the birds singing, I instantly feel better, and I'm like, oh yeah, that's exactly what I needed. Other than nature, there is many other stuff that I love about life. I love to devour books and TV shows and watch movies and go on long walks and do yoga and sing and dance. And even if you know, especially with lockdown, it's been really hard because there's been almost no chances of dancing, but that hasn't stopped me. I still dance when I went into the woods, I danced when I was in my room, when I was working. I get so touched by music and books and TV shows, and I'm someone who I'm told constantly that I feel so deeply. A lot of people are like, oh my god, you feel more than normal people, don't you? And I'm like, yeah, probably do. I feel so deeply with everything, so touched by everything. And this does mean that my lows are really low, but my highs are really highs. And to be fair, I have so many good grounding techniques that I go with that my lows aren't anymore as low as they used to be. But I genuinely do feel so deeply with everything. And honestly, why not? We are told by society constantly that we should hide our feelings, that we should not feel, that we should be, you know, that we should not cry in public, that we should just not feel, full stop. And honestly, I don't think there's anything more sad than that, because emotions are what make us and break us, and it's okay to break sometimes, because building ourselves back up is one of the most beautiful things in life, in my opinion. So if you're out there and you're told by society that you shouldn't feel, I'm telling you now, feel it all, baby, because that's what reminds us of being alive. Feel it all, the fear, the pain, the suffering, the happiness, the everything. Feel it all, because that is exactly what makes us as humans. It's what makes us feel alive. Don't let society make us into stones where we don't feel, because yeah, emotions are one of the most beautiful things in life. So feel it all. And even if it's an uncomfortable feeling, there's something so beautiful about being comfortable in the uncomfortable. One of the greatest lessons in life, I think, being comfortable with the uncomfortable. The amount of times I have such an uncomfortable feeling or a sad feeling, and I'm like, accept it, feel it all, know that it's a visitor and that will pass. And as I said, nature reminds us that the only constant thing in life is change. So feel it all, feel it all. Feel it all, because life is so beautiful. It's hard, but it's also so beautiful. It never amazes me and never takes my breath away. Nature and the people I meet and the books I read and the movies I watch and the music I listen to that gives me goosebumps and ends. Feel it all, baby. Feel it all, because life is so beautiful, and it's so important to remember that amongst all the suffering and the hardship we've had this year with COVID. So feel everything, whether it's good or bad, and enjoy nature, because my God, it is the greatest gift in life. Alright, let's carry on. Why I started this channel? I started this channel because, well, my dad has been veggie since he was 5, and it's the cutest, most sweet story ever. So when he was 5, in the Arab world, before the Adha Eid, people usually sometimes bring a sheep with them. So they bring the sheep a couple of days before the Eid, and they feed it, and then they kill it. And I know a lot of people find this savage, but I mean, come on, like in one of the most inhumane meat industry is not the Arab world, it's definitely the Western world. But yeah, so they bring that sheep and they kill it, and it is terrible. So my dad became best friends with this sheep. He had no idea that this sheep was going to be slaughtered in a few days, and he fed it and became best friends with it, and then came back one day and
they were slaughtering it. So he was horrified, he was absolutely horrified, and he said to himself and to everyone that he is never going to eat meat again. And since then he's never eaten meat. He was like, I'm not going to eat this sheep or any of its brothers or sisters or any other live thing. And that's the thing, a lot of the times in the meat industry they really desensitize us with the whole feeling that this flesh was once upon a time an animal that had a family and had feelings and emotions. The way it's packaged, the way they just desensitize all children, and you don't even realize that you are eating alive things that are lovely creatures. So my dad, after that, never stopped eating meat, and we followed my dad's footsteps when we went to uni and watched some documentaries and saw how inhumane the meat and dairy industry is. And then whenever I came home, it was the easiest thing ever. I was really lucky because my mum and my dad already cooked 2 separate meals. One that was with me, and one that wasn't. And yeah, so more and more of us started eating plant-based, and then I wanted to share all these amazing recipes that my parents have over the years adapted and found the perfect plant-based or vegan recipes, Middle Eastern recipes that I wanted to share with everyone. And at first I wanted to do a cookbook, but at first it was really hard because no one wants to publish, and nobody like me. And my sister has a YouTube channel, so my dad was like, why don't you just start a YouTube channel? We'll give you a platform to help you maybe have a cookbook one day, which is something that I would definitely love to have one day. So my dad said, why don't you just start a YouTube channel, and you can learn a lot from your sister. And so I did. I learned a lot from my sister. I asked her loads, and she helped me so much of buying equipment and just starting in general. I started this YouTube channel following my sister's footsteps. She's done the first yoga channel in Arabic, and so if you're out there and you want to learn some bit of Arabic but also want to do some yoga, then follow her. Her name is Shadana Yoga. So yeah, that's why I started the YouTube channel, and I'm hopeful that one day maybe I will have my own cookbook and maybe sell my own food in a van, maybe have my own restaurant. I don't know, many dreams. And now let's end it on what I am grateful for. This year has been very, very, very difficult for everyone. It's been really hard seeing such collective trauma on everyone, and seeing, I work in the charity sector. I work with survivors of sexual violence, so I have seen how it's impacted them as well, and I've seen how it impacted my friends, and it's been really difficult because I've struggled myself with mental health, and I've seen most of my friends struggle with mental health, and it just felt like a constant struggle. But it's been a very good end to the year where I got the dream job, the job of my dreams, and the charity of my dreams. It's a charity I've volunteered with since I was at uni, and I got a job there after, and now I got the job of my dreams there, and I'm so happy because my dream has always been to work with survivors of sexual violence, and this has enabled me to go a step higher and to go into the direction that I want, where I can support them even more. So I'm grateful for getting this job. I'm grateful for learning so many new lessons in life. I'm grateful for being content and happy despite all the suffering, all the hardship that I and others have went through this year. I'm grateful for always finding the silver lining. I'm grateful for always trying to be positive, and even when I'm not positive, to understand that and let that go. Let go of craving of always being happy, and accepting that sometimes we have to be sad, and being sad means that when we're happy again, we're extra happy. So letting go of craving, accepting all the change that has happened with a smile on my face. So I would say that's what I'm grateful for. I'm grateful for my family still being healthy and safe, and hopeful that I'll be able to visit them next year. Anyway, I've been talking for ages. I hope that you guys have enjoyed this, and Happy New Year, everyone. I hope you learned a little bit more about me. If you, this is not a Q&A
video, but I'm more than happy to do a Q&A video. If you do want me to do a Q&A video, then let me know in the comments below. But other than that, have a beautiful, blessed year, everyone. We're done with 2020. Thank God for that. And yeah, I hope that you have a blessed year to come. I'm very hopeful for what's coming ahead. Thank you all for watching my videos and supporting me and being lovely and kind and amazing. I am beyond grateful for all of you. I hope that with this little video, I was able to capture and share my love and gratitude for life. So from the bottom of my heart, thank you. And I wish you all a beautiful year filled with love and gratitude. إيش أكتر الأشياء اللي أنا بحبها بالحياة؟ من أكتر الأشياء اللي أنا بحبها بالحياة هي الطبيعة. الطبيعة هي من أكتر الأشياء اللي عن جد بتحسسني بالأمان والسعادة والحب كل شيء بتقدر تتخيلوه. يعني قد ما أكون مزعوجة، قد ما يكون يومي سيء، قد ما أكون تعبانة، إذا بطلع أتمشى بالطبيعة كل إشي بحسه إنه صار تمام. يعني عن جد قد ما أقولكم إنه يكون يومي سيء، وأوقات بكون عن جد مش طايقة أطلع من البيت، بس بجبر حالي بحكي حالي يا جود امسكي حالك واطلعي، يا جود اطلعي، بمسك حالي وبطلع من هالباب. أول ما أطلع وأسكر الباب من وراي وأسمع صوت العصافير بتغني، بعرف إنه عملت أحسن إشي، بحس بالأمان والسعادة على طول. كل إشي بالطبيعة بجنن، الجبال العالية والبحر اللي بيجي وبيروح والموج والقمر والنجوم كل إشي بجنن بالطبيعة. النهر والحشيش والشجر كل إشي بالطبيعة بجنن. البحر من أكتر الأشياء اللي بحبها، لأنه خصوصاً بفلسطين إحنا ممنوع نروح على البحر. يعني إحنا بنقدر نشوف البحر من رام الله، بنشوفه من بعيد، بس ممنوع نروح عليه. فيعني لما أنا أقدر أروح على بحر عن جد بحس بإنه أنا عن جد محظوظة كتير إني أشوفه، لأنه بعرف إنه أغلب عيلتي وأصحابي بفلسطين ما بيقدروا يشوفوا البحر. وفي إشي كتير سحري وبجنن بصوت الموج، حتى إني أشوف الموج بيجي وبيروح كأنه بمحي كل همومي وألامي. وحتى لما تشوف البحر، يا الله شو كبير، كيف بيكون إنه موصول مع السما، بتحسوا إنه ما في له نهاية. خصوصاً إنه إحنا بفلسطين ويمكن بالعالم العربي بشكل عام في كتير حدود في كل محل، يا الله. فلما أنا أشوف البحر بحسسني إنه بحس بحرية. أكتر إشي بحس فيه هو الحرية. فعن جد في إشي كتير بجنن بالبحر، خصوصاً من الواحد لما يروح يسبح بالبحر. المي كيف إنها بتحسها بش أحلى منه، يا الله. بحس إني عن جد بحرية، بأمان، بحب، بسلام. أنا طبعاً كتير بحب الجبال، لأن الجبال بفلسطين بتجنن وفي كل محل موجودة. فوين ما أروح بتلاقوا في جبل. طبعاً هذا بيعني إن إحنا لازم طول وقتنا مقضينا طلعات ونزلات. بس بيعني برضه أنا كتير بحب الطلعات، لأنه الواحد يعني وأنت عم تطلع الطلعة وأنت بتحس بقلبك بدق، بتحس بالسعادة، وبعدين بتطلع وراك بتشوف الفيو اللي بجنن، يا الله. منظر كتير بيكون حلو. فإحنا حتى في بروكسل وين أنا عايشة فيه كتير طلعات ونزلات، بس بيعني برضه إنه المناظر دائما بتجنن. يعني بكون بطلع طلعة، بطلع وراي، يا الله، بيكون منظر إشي بجنن، إشي بخوت. بتأسف عن صوت البناء اللي حوالي، جيراني قاعدين بيبنوا، شو بدي أعمل. برضه بحب إنه من الأشياء كتير بحبها برضه إنه أمشي على الحشيش أو على التراب وأنا مش لابسة برجلي. يا الله شو بحسسني، خلص بحسسني بشعور غير. عن جد بحسسني بشعور غير، بشعور بالراحة، بشعور بالطمأنينة، الشعور اللي الكل بحسه عادة بالطبيعة. بس لما أشلح من رجلي بيوصلني بالطبيعة بشكل زائد. عن جد يعني بحس إنه أنا والطبيعة إحنا إشي واحد. فأنا بشجعكم إذا أنتوا حاسين إذا حاسين مش كتير تمام، اطلعوا برا، اشلح من رجلكم، امشي بالحشيش، امشي على التراب. يا الله فيش أحلى من هالشعور، عن جد فيش أحلى منه. لأنه إحنا كتير أوقات بنعمل كنادر وأشياء
بتنسينا قديش حلو الواحد يحس حاله موصول مع الطبيعة. في كتير ناس بتقولي أنا كتير بحس بكل شيء زيادة عن الناس بشكل عام، وأنا بقولهم صح 100%. أنا عن جد كتير بحس بكل شيء زيادة، يا الله يعني. وفيش شيء سيء إنه الواحد يحس بزيادة. كتير حلو قديش أنا عن جد بحس بالسعادة لما أكون بالطبيعة، يا الله. المشكلة كتير إنه إحنا كتير عنا مجتمعنا بيحكوا لنا إنه ما نحس. خلص مش لازم نحس، خصوصا إذا أنتوا زلمة بيحكوا لكم ما تحسوا، ما تعيطوا، ما تشعروا. بس الشعور هو من أحلى الأشياء بالحياة، هو من الأشياء اللي بذكرنا إنه إحنا بني آدمين. الشعور بالسعادة، بالراحة، بالحزن، بالقلق، بالخوف، حسوا هذا اللي بذكرنا إنه إحنا عايشين، إنه إحنا مش حجار ماشيين. كتير 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 حلو الواحد يحس بكل إشي. ما توقفوا حالكم من إنكم تحسوا. الإحساس بالمشاعر هو الأشياء عن جد اللي بخلينا إنه نكون بني آدمين. وحتى الشعور بالحزن، منيح إنه نحس بالحزن، بذكرنا وبيعلمنا دروس مهمة كتير. إحنا ما بنقدر دايما نكون مبسوطين وسعيدين، لأنه هذا إشي مستحيل. فإحنا لما نزعل، لما نرجع بننبسط بزيادة، لأنه إحنا واو بعد الزعل الانبساط شي حلو. وبرضه إشي كتير مهم إنه إحنا ندرب حالنا على إنه مش مهم إنه نكون زعلانين، مش مهم إنه ما نكونش دايما مبسوطين. نحس بالراحة بعدم الراحة. هذا من أكتر الدروس الواحد ممكن يتعلمها. عن جد تتعلموا إنكم تحسوا بالراحة بعدم الراحة، لأنه هذا من أكتر الأشياء اللي عن جد بعلمنا بالسعادة، اللي علمنا إنه نتقبل الدنيا زي ما هي. وإذا أنت هلأ عم بتمر بموقف صعب أو حزين، اتذكروا إنه كل إشي بيعدي، والإشي الوحيد اللي دائم التغير هو التغير. فما تنسوا هذا الإشي، ما تنسوا هذا الإشي. وإنه كتير أوقات أصعب الأوقات في حياتنا هي اللي بتدلنا على أسعد أوقات في حياتنا. وأنا هذا الإشي من أكتر الأشياء اللي بتذكرني فيها الطبيعة بتذكرني تغيير وفصل الخريف. فأنت زي ما بتعرفوا إنه إذا شفتوا على الإنستغرام أو فيسبوك إنه أنا كتير 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 بحب فصل الصيف. طبعا أنا تربيت في فلسطين، فأنا متعودة على الشمس يكون إشي دايما موجود. بالصيف بريطانيا الدنيا شمست وكانت بتجنن، كان الجو بجنن ويا محلاه. وبعدين لما اجى فصل الخريف كنت كتير 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 خايفة، وكتير مش عارفة كيف بدي أبلش فصل الخريف، خصوصا إنه الدنيا كورونا ومرض وحالة. وبعدين رجعت على بروسل وشفت بنات صحباتي بدنا نحكي عن الخريف، وتذكرت قديش أنا عن جد بحب الخريف فصل بجنن. والخريف برضه فصل بذكرنا إنه نتخلى عن رغباتنا، نتخلى عن إحنا دايما عندنا رغبات، إيش بدنا وإيش بدنا نوصل وإيش نسوي. أنا ما بحكي إنه ما يكون عندكم رغبات أو أحلام، لأنه أنا عندي أحلام سبحان الله يعني ما بتخلص. حلم إنه يكون عندي كتاب، حلم إنه يكون عندي مطعم، والله أكبر قد ما بحلم. بس هذا بيعني إنه أنا مش دايما قاعدة بحاول بتمنى إنه ليش ما أنا عندي هيك، ليش ما أنا يصير هيك عندي، لأنه هذا الإشي أكتر إشي ممكن يخلينا نحس بالحزن. لأنه كتير 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 مهم إنه نتذكر إيش عنا مش إيش ما عنا، وإنه نتذكر قديش إنه الحياة فيها الحلو والمش حلو، وإنه إذا إحنا بنركز على المش حلو ما عمرنا رح نوصل محل، لأنه دايما رح يكون في إشي مش حلو في حياتنا، دايما هذا إشي مفروغ منه. بس إنه نركز على الحلو هو من أكتر الأشياء اللي ممكن توصلنا للسعادة وللامتنان. فأنا تذكرت وقتها إنه فعلا أنا لازم أتخلى عن رغباتي، إنه دايما الدنيا مش دايما بتقدر تكون شمس، والدنيا مش دايما بقدرش دايما أكون عند البحر. مع إنه وقت بعد أفكر يا عمي أنا شو اللي معيشني في بلد باردة زي هيك ليش ما أمسك حالي وأنقل على بلد دافية بقدر أعيش بالبحر، بقدر أشرب وأكل جوز الهند. بس طبعا تذكرت إيش الأشياء الحلوة هون. وأنا طبعا كتير ممنونة بحياتي ببريستل، لأصحابي ولعائلتي. طبعا عائلتي مش ببريستل، بفلسطين، بس لأصحابي ولعائلتي، لكل شيء موجود بحياتي. فأنا الخريف ذكرني إنه أتخلى عن هاي الرغبة اللي دايما بتمنى يكون في إشي أنا ما عندي إياه. فأنا
أنا مبسوطة باللي موجود عندي، ومبسوطة إنه الطبيعة ذكرتني بهذا الإشي، لأنه بالآخر الطبيعة هي من أحلى الأشياء في الحياة، من أكتر الأشياء اللي بتذكرني بقديش إنه الحياة حلوة، وقديش في جمال بالدنيا، جمال من كل ناحية. هاي هي الطبيعة من أكثر الأشياء اللي بحبها. بس أنا برضو كتير بحب الأشياء زي اليوغا وقراءة الكتب وقراءة وحضور الأفلام. بحزن كتير لما أخلص كتاب أو أحضر مسلسل، لأنه عن جد بذكرني قديش أنا عن جد بتضايق لما أحكي، حتى لما أحكي لناس، يعني لكل ما أحكي باي لعيلتي ولأختي بتضايق كتير. بس هذا من الأشياء اللي برضو بحاول أذكر حالي إنه كل إشي وبيخلص، وهذا الإشي اللي بخلينا إنه نستمتع بهاي الأشياء، لأنه لو كل إشي ضل لما لا نهاية كيف رح نستمتع فيه؟ ما بخلص. الإشي اللي بخلينا نستمتع بكل شيء موجود بالدنيا هو معرفتنا إنه رح يخلص. فهذا هو الإشي اللي لازم دائما نتذكره. اوكي، بكفي نحكي عن الطبيعة وعن الاشياء اللي انا بحبها. طبعا من الاشياء اللي انا برضه بحبها هي الموسيقى والرسم والفن، والاشياء اللي بقدر انسى حالي فيها وانسى حالي في الموسيقى والطبيخ، طبعا الروايح والاكلات، كل اشي هذا انا كتير بحبه. اوكي، ليش بلشت القناة؟ انا بلشت القناة لانه أنا بابا طول عمره نباتي، ومن فترة طويلة كنت حابة أعمل كتاب فيه طبخات نباتية، بس كتير صعب الموضوع لأنه مع إني بلشت أكتب بالوصفات ما كان في حدا بده ينشر لي كتبي. فلما بلش اللوك داون أبوي صار يحكي لي ليش ما تبلشي قناة يوتيوب؟ عشان شدان أختي طبعا تعرفوها كلها، شدانة يوغا، عندها قناة بتعمل يوغا بالعربي، وهي أكيد اللي دلتكم علي. فصار يحكي لي بابا ليش ما تعملي قناة زي أختك، ومن هناك ممكن تلاقي حدا ينشر لك الكتاب. أول إشي بتبلشي وبعدين بتشوفي إيش بصير معك. وفعلا بلشت القناة، وكتير استمتعت بالإديتينج والتصوير، وأتعرف على كتير ناس من حوالين العالم العربي بيحكوا لي عن أكلاتهم ووصفاتهم، وحسيت إنه صرت أكتر أطبخ طبيخ عربي لأنه وأتعلم طبخات جديدة طول الوقت، وهذا من أكتر الأشياء اللي حبيتها بالقناة. فأنا هلا بلشت القناة، وإن شاء الله القناة بتعطيني يعني بتخليني أوصل لناس بحبوا ينشروا لي كتاب الطبخ، أو بيوصلني لناس ممكن أنا حابة برضه أعمل مطعم أو فان أو كتير أشياء. فإن شاء الله إنه القناة بتوصلني لهذا الإشي، وأنا كتير مبسوطة بالقناة لأنه عن جد تعرفت على ناس بتجنن، وبتخليني إني أعمل أشياء كتير بحبها، ودفعتني إني أتعلم كتير أشياء زي الإديتينج، وأتعلم أعمل ويب سايت وكل هاي الأشياء. إيش أنا ممنونة لكتير أشياء بهاي الحياة، الطبيعة، عائلتي، أصحابي، شغلي. طبعا انا هاي السنه كانت كتير صعبه علي وعلى الناس اللي حوالي وعلى العالم كله، بس انتهت إشي كتير حلو لأنه جبت شغل أحلامي، الشغل اللي كان بدي إياه. أنا بشتغل مع ستات المعنفات، فكنت بتطوع مع هاي الجمعية من أنا بالجامعة، صار لي 6 سنين تقريبا. ولما طلع الشغل كان مش بالضبط الشغل اللي بدي إياه، قدمت عليه، وهلا طلع شغل جديد وقدمت عليه وإجاني. فأنا كتير مبسوطة بهذا الإشي. فأنا ممنونة بالضبط لعائلتي، لشغلي اللي بخليني أساعد كتير ناس، وبحسسني بشعور كتير حلو لما أسويه، وأهلي وصحابي والطبيعة طبعا أول إشي. هلا كنت حابة بس أحكي إنه أنتوا أذكركم بإنه ديروا بالكم على حالكم. هلا أنا بشغلي من أكتر الأشياء اللي نتعلمها هو إن ندير بالنا على حالنا، وندير بالنا على صحتنا النفسية، لأنه شغلنا شوي انتنس، ممكن إنه هذا من الأشياء اللي كتير مهمة. بس أنا طبعا هاي الأشياء برضه بشاركها مع كل الستات اللي بحكي معهم، ستات المعنفات. وندير بالنا على حالنا، مثلا انه اذا انت تشتغلوا من البيت روحوا تمشوا بعد الشغل عشان تذكروا حالكم انه تفصلوا بين الشغل والبيت. بس برضه شوفوا اصحابكم. طبعا الدنيا انا عارفه انه كتير صعب الواحد يشوف اصحابكم، شوفوا اصحابكم، احكوا معهم على التليفون، احضروا مسلسل حلو، ابدوا اقراوا كتاب حلو، تعلموا وصفه جديده، روحوا على محل مطعم جديد، اعملوا يوغا. طبعا في 100,000 إشي كتير مهم تديروا بالكم على حالكم وعلى صحتكم النفسيه. فانا هيني بحاول اني اشارك معكم حبي وامتناني للحياه. ديروا بالكم على حالكم. وهذا الفيديو مش فيديو أسئلة وأجوبة، بس إذا بتحبوا أعمل فيديو أسئلة وأجوبة احكوا لي بالكومنتس تحت. إن شاء الله السنة الجديدة تكون سنة حلوة علينا كلنا، ودير بالكم على حالكم. وإذا عندكم أي سؤال بتحبوا تعرفوه أكتر عني خبروني، ويا رب تكون سنتكم حلوة مليانة بالسعادة والحب والامتنان. شكرا لكم.